虹峡在震动。啊，这附近一定有先祖的记忆。这是？对，这就是天空一族的圣物——彩虹峡。根据祖训，当天空之子的后裔准备好再次挑战艾格勒时，他必须先以彩虹峡苏醒先祖的阴魂，并获得他们的赐福。只有在完成这一步以后，被选中的天空之子才能重登天空。是为了防止不够资格的人白白丢了性命吗？聪明谨慎的做法，对吧？这里沉睡着一位先祖的灵魂，现在我要唤醒他了。很聪明谨慎的做法，对吧？我是昏光庭院的雅辛特斯，继承烛火使命的天空后裔。兑现我族命运的时间已到，我将和神域中的英雄们一道重返天空，取回火种。先祖啊，请您给予慷慨的赐福吧。是谁唤醒了我？是我，雅辛特斯，天空一族的后裔。很抱歉打断了您的酣眠。您是克里斯普斯阁下，对吗？我在族谱上读到过您的故事，听说您曾是一位正直的裁判官，为许多遭受诬告的公民洗刷了冤屈。没想到在这个陌生的时代，还能有人记得我的名字。我们的血脉和使命，一直延续到了这遥远的年代啊！没错，我之所以会叫醒您，就是希望能够取得您的祝福。因为烛火之旅将在我的眼前走向完满的结局，而取得艾格勒的火种，则是英雄们将要面临的最后一重挑战。完满的结局。亚辛特斯，你很年轻，而且你的模样也不像是能与泰坦抗衡的斗士。你要如何令我确信，这祝福不会变成诅咒，反而铺就一位年轻后嗣的绝路？1000年以前，征服天空的塞涅俄斯留下了传说和遗志，把归还天空泰坦火种的使命交给了自己的后人，您和我。我虽然不是一名战士，但也绝对不会逃避在血脉中流淌了1000年的使命。何况我并非孤军奋战，在我身边聚集了这世上最强大、最坚韧的伙伴们。翁法罗斯已经迎来了一个英雄辈出的时代，取回艾格勒火种的重担已经不需要由被选中的天空之子独自承担了。我现在掌握了治愈的力量，我想要缝合天空的裂隙，疗愈人们的伤痛。我想以自己的意志去诠释天空后裔的使命，以我的方式为跨越1000年的守望画上句号。从你的话语里，我感受到了坚韧，并非流于外表，
而是包蕴于心。接下我的赐福吧，年轻的雅辛特斯。愿你能获得羽翼，搭乘彩虹之桥，重返天空。感谢您的信任，克里斯普斯阁下，我们一定不会辜负期望。做得好，风景。谢谢夸奖。我的先祖们都是些强直的人物，想要说服他们并不容易。同他们见面的一幕幕，我已经在心中演练过无数次了。看来你的努力没有白费。下一位要去拜访的先祖，据说他的阴魂留在了创世窝心，可惜仪式必须按顺序进行。要搭伙回奥赫玛吗，担保？创世窝心吗？那我倒是有个提议。还记得吗？一段时间以前，你推荐我学习法吉纳祭司们的灵水秘术。我用闲暇时间研习，取得了一些阶段性的成果。现在只要随身携带灵水，我就能用秘术开拓出通向创世窝心的通路。啊，我还记得，没想到你会一直坚持到现在，真不愧是担保。和我故乡的洋流相比，翁法罗斯的水体要更不羁，驯服它的过程有些艰难。还好，我已大概摸清了其中的门路。毕竟在神话里，法吉娜本就是一位阴晴不定的泰坦嘛。既然担保都这么建议了，那我就来验收下你的学习成果吧。用秘术临时创造的灵水之门，远不如记忆水盆那般稳定，恐怕只能允许一人通过。以及，根据法吉纳祭司们的设计，入口亦为出口。待你见完先祖的灵魂，就通过窝心回到这里吧。我和小伊卡会在原地等你。我明白了，那就拜托你了，担保。于他狂欢的舞步之下，以盛会的喧嚣掩盖世界的心跳。灵水，揭露门扉吧！创世窝心，真是不可思议！担保果真深藏不露呢。就是和记忆水盆相比，眩晕感确实有些强烈。啊，提宝老师也在，在他身边那位啊，我大概能猜到那是谁了。菲儿，你这就要急着赶路了吗？好不容易回来奥赫玛一趟，你本可以好好休息一阵的，我们一起叙叙旧。不用了，提宝阿姐，我早就过惯了四处漂泊的日子，让我在这熙熙攘攘的大城市留守，反倒有些不自在。何况，你那位有出息的学生，可是给我派了个超级艰难的任务呢。
你要体谅一下小白呀，菲儿，他还这么年轻，就已经把阿雅留下来的职责全都扛在了肩上。而且，小白可不是那种喜欢随便使唤别人的孩子，他会找到你，就说明这件事没有更合适的人选啦。你还真是宠溺他呀，提宝阿姐。唉，可惜我已经过了那个处处需要被护短的年纪喽。菲儿，开个玩笑哈，我懂你的意思。那就是小子身上的确有种让人信服的气质，不输当年的阿格莱亚。我这就准备出发了。哦，提宝阿姐，临走前我还有个礼物要送给你。哇，没想到你还这么有心。这里面装着什么呀？这也是游戏的一环呢。想看到这件礼物的完整面貌，就等到天黑以后再打开它吧。送人礼物怎么还带猜谜呀？真是的。哦，看来咱们有搭子了呢。提宝老师，还有这位身形轻盈的女士，一定就是塞菲尔小姐吧？我是昏光庭院的雅辛特斯，大家叫我风姐。很高兴认识你。哦，这自带的明亮氛围。你好，粉彤彤的后辈，我是塞法利亚，来自早就陨落的城邦多洛斯。其他的史书传记里都写了，也用不着我再介绍了吧？你说自己来自昏光庭院，也就是说，你没想错，我是天空一族的后嗣，将要接过天空权柄的黄金翼。那还真是人不可貌相。我还以为塞涅俄斯的后裔会更高大威猛一点。不能以貌取人呀，菲儿。小风景在他的领域可是很厉害的专家哦，整个翁法罗斯都没有比他更靠谱的医师啦。请放心吧，塞菲尔女士。虽然我不像1000年前的塞涅俄斯大人那样骁勇善战，但我有信心能完成天空后裔的使命。哎呀，什么使命不使命的，说得那么严肃。小姑娘要学会优先保护好自己，别什么事都太拼命哈。瞧这张脸蛋还挺可爱的，别叫艾格勒的爪子挠坏了。菲儿现在也会这样逗人啦？看来你还惦念着阿雅很久以前的话呢。我还有任务在身，先走一步啦。祝你成功，风景姑娘。遇到什么难事，让那个旧时小子顶在前面就行。塞菲尔小姐真是个急性子呀。她一直都是那样啦，别在意。不管怎样，菲尔她愿意回来奥赫玛帮忙，实在是太好了。先不说她的事啦，小风景会来到这里，是因为你身负的使命吧？正好，我要去把菲儿送的礼物好好收起来，创世窝心就先让给你啦。I will join the heroes of the prophecy to return to the sky and retrieve the core flame. Ancestor, please bestow upon me your generous blessing.
Child, what brings you before me? Could it be you're a descendant of the Sky People? Yes, I am Hyacinthia of the Twilight Courtyard, the successor of the Sky People's flame chase duty. You must be General Electra. Legend has it that during the Chrysos War, you led our people to ally with Akuma and held back the Kremnoan forces. It was your victory that earned the Sky People a place in the Holy City. Hyacinthia, you seem well versed in our clan's history. And this is the Vortex of Genesis? It is. Look, 10 stars have already been lit. The Chrysos Heir's flame chase journey is nearing its end. Are those the core flames of Fagusa and Giorios? Does that mean Hycelans and the Mountain Dwellers successfully carried out their duty? As fellow pillars of Amphoreus, who would have thought that Sky's duty could only be fulfilled after 1,000 years? It's because Sky shelters all beneath it. If it were to shatter, the world would fall apart with it. That's why Lady Aglaea made the core flame of Aquila the final step in our campaign. Aglaea? Is she still on the flame chase journey after 1,000 years? Unfortunately, she has recently left us. But you're right. She was indeed still guiding the Chrysos heirs forward. Incredible. That girl actually managed to endure the merciless erosion of time, and lasted for so long. Answer me, Hyacinthia. Since you recognize me, you must have also read my writings, no? Every record regarding my lineage is etched in my memory, including your words. In that case, you're probably aware of the prophecy I sought from a certain Trebios. Yes. At the end of the Rainbow Bridge, the Sky Folk will mend dusk and dawn. But unfortunately, no ancestor has ever been able to truly decipher its meaning. I see. Yet, Trebios' prophecies never fail. Perhaps you'll be the one to witness its fulfillment, child. May the prophecy lead you to a gentle fate. Thank you, Lady Ectra. Whatever fate the prophecy holds, I'll face it head-on. It's only by giving everything we have that we can truly accept any outcome with a smile. Won't you agree? I like you, child. I wish this conversation could go on a little longer. Take my blessing, Hyacinthia. When I first saw you, I indeed had my doubts. But your resolve has touched me. If Sky's divinity is fated to pass on, I hope it incorporates your optimism and kindness. Your blessing is a treasure beyond measure, General. Rest well. I'll make sure your gift is put to its best use. General Ectra is so different from how the records described her. She's quite a gentle person. All right, time to head back to the grove. I shouldn't keep Danny and little Ika waiting.
It went great. Your spirit water art was a huge help, Danny. What's wrong, Danny? You've always been a bit of a sensitive soul, haven't you, Danny? Lady Trina deciphers countless prophecies every day, and this one's just another among many. Don't worry too much about it. Come on, Danny. Don't look so gloomy. We're gonna have to take a long trip for the final visit to the ancestors. Our final stop is Lord Mighty's home, Castrum Kremnos. We're here. This is it. Lord Mighty has been fighting the Black Tide here, alone day after day. I'm worried about him. That means he hasn't been consumed by the Black Tide's madness yet. We're here to complete an important mission. We shouldn't interfere with this battlefield. Don't you agree, Danny? There. That sleeping spirit is my grandmother. Yes, my grandmother Jacintha was a warrior. She represented the Twilight Courtyard in the Kremnos Festival. She fought her way through every challenge and reached the final stage of the Kremnos Festival. She was just one step away from securing a peace treaty for the Skyfolk, but was ultimately defeated by the champion warrior of that time. I've never looked too deeply into the details of such ritualistic violence. The scroll simply described it as a glorious duel. But behind the glorious duel was a tragic end. Not long after the festival, my grandmother's injuries worsened, and she passed away far from home. This prophecy tablet was left here by the Kremnoans to honor her final wish. Her death marked the final collapse of the Twilight Courtyard, already fragile under the shadow of war. Was Lord Kratos. Seeing him lying there, gravely wounded, bleeding out, I can't put what I felt at that moment into words. But when I heard Lord Kratos took that fatal blow to protect Lady Trianne, all those tangled feelings faded away. To quote Lord Phainon, Kratos must have done that to become a better man. You're getting better at this, Danny. In her final diary entry, my grandmother wrote that when the moment of destiny comes, a descendant of the Sky People would deliver the message of their departure to her spirit. I wonder what she'd think when the one awaking her turns out to be her beloved granddaughter. I will join the heroes of the prophecy to return to the sky and retrieve the core flame. Ancestor, please bestow upon me your generous blessing.
this the world of the living? Wait. You. Could you? Grandmother, it's me. You're Cynthia. Wait. You. Could you be Cynthia, my little hummingbird? Why? How? Why is it you who awakened me? I have never imagined this. I thought I would feel happy for all my ancestors when this day came, but now I can't even experience the joy of seeing you again. Do you remember that you and Father took me to my very first sky ride when I was 8? Back then, you wanted me to pick one accessory out of 4. The sun crown representing nobility, the storm bracelet symbolizing strength, the ice ring embodying wisdom, and the radiant pendant signifying kindness. Grandmother, do you remember the one I chose? You spoke an innocent little prayer, infusing a faint thread of light to that modest pendant. Yes, and I remember how surprised you were. In all those centuries, no other child of the Sky People had ever made the same choice I did. Cynthia, there was a time when I thought you were a timid child. You never had much interest in swords or battle and had no relation to that fiery determination and strength in our blood. Yet I've told myself, that's not a bad thing. If my hummingbird could live her life in kindness and optimism, then it'd be a good thing. I never thought the burden of retrieving the core flame of Aquila would fall to you. Don't worry about me, Grandmother. I believe what makes someone a Skyfolk isn't just outstanding strength, but the capacity to shape the world. When the world cried out for a hero to challenge the gods 1,000 years ago, Zeliosi stepped forward and began the flame-chasing era. And now, as the flame chase journey nears its end, this broken world is crying out for something else. Healing. Isn't it poetic? A saga that spans 1,000 years, began with sky, and will also end with sky. You're still as optimistic as ever, just like when you were a kid. If your mind is set, Cynthia, then carry your resolve through to the very end. Return to the sky with my blessing, and watch over this world on the threshold of salvation. Grandmother, thank you. But I have one last request. Speak, Cynthia. We should still have some time. Before you go, could you tell me the tale of the Sky Hero once more? Just like you used to. Then listen closely, my dearest hummingbird. After all, this will be the last time. For millennia, the Titans waged relentless wars, leaving the world scarred and ravaged. A century of the Chrysos War
plunged the nations into chaos and decay. Until a spear, fueled by mortal rage, pierced through the smoke and flames that buried the prophecy of deliverance. Aglaea, the celestial shaper, the 100-eyed divine bird crowned with the blazing sun and wielding thunder, though struck blind in 99 eyes by Nikador, they kept one eye glaring at the children of Twilight who received divine blessing, yet turned their weapons against the gods. The Chrysos heir of the sky, Seleuci, the Day Thunder Knight, ascended the forbidden lands of the Eye of Twilight at dusk, clad in wings. To her left was the lion-headed Solibus the Sunlit Wings, whose roars breathed divine flames and scorched the world. To her right was the horse-bodied Lunibus, the Moonlit Plume, whose graceful steps trampled the stars in the heavens. The one warrior and her two beasts challenged the ruler of the sky, determined to seize the divine core flame through plunder. The Titans' every roar summoned lightning bolts, and their every movement stirred cyclones. The wounded Titan's blood poured down like boiling rain upon the world and converged into scalding torrents. In the final moments of battle, the sunlit wings set the Titan's wings aflame, while the moonlit plume sealed the divine body. The battered hero of the sky, with her wings broken and her body covered in wounds, struggled to lift her spear and pierced the last monstrous eye. The Titan's divine body crashed to the ground, and with it, the sky tore apart like fabric, about to fall with its god. The fear and pleas of mortals urged the hero of the sky to rise again. Seleuci, the Day Thunder Knight, the first of the Chrysos heirs to slay a god in this world, charged into the crumbling body of Aglaea with her two fearless winged companions. She merged with the Titan, holding up the sky once more, only to leave behind a powerful message for the world. My descendants will be blessed and cross the rainbow bridge back to the sky. At the end of the prophecy of Genesis, they will reclaim the core flame from my hands. Today's the day. Wow, I didn't expect it to be so lively up here. Are these people here to send off the Chrysos heirs? There's Phainon. Let's go talk to him.
わがままなお願いなのは分かっているけど、どうか理解してほしい。とんでもないです、ファイノン様。あなたに頼っていただけたことを大変光栄に思います。ありがとう。僕たちの懸念が現実にならないことを祈っている。はい、無事のご帰還を心よりお待ちしております。来たんだね、相棒。今日は寝坊しなかったんだ。うん、いいよ。みんなが揃うまでここで仮眠を取るといい。それで戦友、準備はできてるかい？うまくいけばこれが僕たちの最後の戦いになる。オンパロスが天外の世界と隔離されている理由が本当にエーグルの呪いによるものだったとしたら、今日以降君たちは家に帰れるはずだ。本当かい？初耳だよ。嘘に決まってるでしょ。簡単に信じちゃダメよ。あ、ごめん。そればかりは力になれそうにないんだ。心配しないで。炭鉱から聞いたんだけど、ライコスって議員が助けてくれるみたいなの。なんていうか、心がこもってないのは伝わったよ、相棒。そうよそうよ、もう。だとしたら大変なことになるね。何としてでも再送機の前に君たちを送り返さないと。まあ感傷的な別れは未来にとっておいて、今はその気持ちだけ噛み締めておくとしよう。それにこの前バルネアで体験したアザラシアザラシをぶつけ合う遊びをした時に教えてくれただろ。勝負の途中で浮かれてサンパニアなんて開けたら逆転されるのがオチだとね。100里を行く者は90を半ばとす。炭鉱が教えてくれたんだ。意味は一緒だけど、こっちの方が上品な言い回しだね。あら、そういえば炭鉱はまだなの？彼なら一番早くに到着して、もう崖に登って僕たちを待ってるよ。多分大勢の人たちの目が落ち着かなかったんだろうね。ファイノン様、必ず無事に帰ってきてくださいね。冷淡な新婚の目を倒してオンパロスに慈愛に満ちた天空をお与えください。みんな祝福してくれてありがとう。僕たちは万全な準備を整えることができた。だから安心してくれ。けど今日の主役は僕じゃないんだ。もう少しでヒアンシーが到着する。彼女にも精一杯の声援を送ってほしい。ヒアンシー様、選ばれし天空の末裔、金光の庭の誇り。彼女はオクヘイマ、そしてオンパロスの誇りだ。それから火を追う旅は黄金衛が主導しているけれど、それに貢献してきたのは決してアグライアに選ばれた人間だけじゃない。どうか違法から来た勇者の2人にも感謝を送ってくれ。偶然出会った僕たちのために
彼らは立ち上がって過酷な戦いに身を投じてくれたんだ。違法の英雄よ、あなたの物語は歴史に刻まれ、新たな世界で皆に歌われることでしょう。オロニクスの力を受け継いだ違法の勇士、あなたこそが世界を救う先駆者です。知り合ってから随分経つから、僕の建前と本音くらいはもう聞き分けられるだろ。今の言葉は心からの賛辞だよ、相棒。直感に従って君とタンコを信用していなかったら、オクヘイマは今頃と。どうやら今日の主役が登場したようだ。私は今、天空のご先祖様たちからの祝福を預かっています。彼らは1000年にわたる使命を私に託し、エーグルの火種を手に入れるよう導いています。公暦4932年、英雄セネオスが火を追う旅を始めてから1062年の時が経ちました。私は天空の一族の末裔ヒヤシンシア、人の子を導き、再び天空へと舞い戻ることを決意しました。歴史の呼吸は決して一律ではない。時が止まったかのように1000年もの間息を潜めることもあれば、一瞬で世界と文明を覆すように息を切らすこともある。過去、その激しい呼吸が嵐を巻き起こし、僕たちはそれに巻き込まれた。ヒアンシ、君は傍観者として4つの火種が帰るところを見届けてきたけど、今度は君がそれを果たす番だ。当事者の一人として、どうか僕たちを嵐の根まで案内してほしい。我らの行く道が栄えある神々と共に。
黄金衛たちが勝利をつかみ、この薄暗い世界に光明をもたらしてくれることを願っています。人の世にて滅び、死において永劫不滅とならん。人の世にて滅び、死において永劫不滅とならん。To be immortalized in song, one must inevitably perish in the mortal realm. “要在诗歌中永垂不朽，便注定要在人世间灭亡。”彼らならきっと天空の火種を手に入れ、火を追う旅の最後を紡ぐことができるでしょう。麗しき旧世界よ、いずこにありや。伝説の奥義、今によみがえりたまえ。待たせたね、炭鉱。エーグル討伐隊全員到着だ。俺たちは何度も自らの手で世界の歴史を書き換えてきた。今回の開拓もきっとアキビリが羨む結果となるだろう。
随分と元気だね戦友。我ながらいい日を選んだみたいだ。キャンシー、あとは頼んだよ。かつて天空の子は多くの部族に分かれていたと伝えられています。烈日を信仰する輝きの民、雷雨を信仰する雨の民、そして雪を信仰する冬の民。先祖たちはエーグルの光の恩恵を受けていたにもかかわらず、その目には一つの色しか映っていませんでした。彼らは忘れているのです。世界を照らす美光が調和の取れた様々な色から構成されていることを。だから虹は私が一番好きな気象現象なんです。光を鮮やかな色として返すだけでなく、橋という意味も兼ね備えているから。最高の教科で人々の心をつなぎ、世のあらゆる魂に希望を届けたい。ご先祖様、どうか虹を道しるべとし、千年越しに天空の子を故郷へとお導きください。最高の教科よ、再び天空に昇れるよう導きたまえ。皆さん、一緒に飛びましょう。最高の強化で空を渡るなんて不思議な体験だよ。ここが神婚の目か。伝説にあるエーグルの天空の要塞。まさか自分が足を踏み入れる日が来るとは思ってなかったな。ご先祖様は偉大な文明を空に築きました。私たちの足元にある神婚の目はエーグルの住処であり、雲の都市国家の中心部なんです。英雄セネオスはここでエーグルに宣戦布告して火を追う旅の幕を開けたのでしょう。私たちがここへ来たのは、彼女が始めたその旅に終止符を打つため。伝説の真偽はさておき、私たちがすべきことに変わりはありませんから。資料によると、エーグルを信仰していた文明は先進的な科学技術を持っていて、地理的にも恵まれていたらしい。確かに黄金戦争でクレムノスと真っ向勝負できたのは天空の砦だけだった。だけど内部の団結は脆かったみたいだよ。特に信託が下されてからというものの、黄金衛が引き起こした内戦が何度も起きたせいで戦力を失い、それで地上の戦火から逃れるために雲の中に隠れるしかなくなったそうだから。ええ、天空の二大部族である輝きの民と雨の民の不和が原因だと言われてます。セネオス様は同胞たちの終わりのない争いに耐えかねて、高みの見物を決め込んでいたタイタンに矛先を向けたんでしょう。セネオス様は2頭の翼獣を率いて、並外れた武勇で怒れるタイタンを窮地に追い込み、一緒に天空の果てへと消えていったそうです。
も彼女はエーグルを撃てず天空の火種を手に入れることはできませんでした。伝説によると最後は自らの身をもって神の怒りを抑え神婚の目の奥深くに封じ込めるとオンパロスの青空を永遠に支える存在となったそうです。つまり彼女はタイタンと融合した、そういうことか。少し前までならただのおとぎ話だと思って真に受けなかっただろうけど、アナイクス先生の前例がある以上今の話が本当だったとしても不思議じゃない。かのタイタン、そして共に生きることを選んだ英雄は1000年の時を経てもこの場所で今も大地を見守っているんだろうか。ここは静かだな。長い時が流れ神婚の目も廃墟になって久しいんでしょうね。